Ich saß zwei Uhr morgens in meinem Auto vor meinem kleinen Blumenladen, mit zitternden Händen, einem leeren Mädchen und einem Hers, das sich anfühlt, als wäre es durch einen Fleischwolf gedreht worden. Ich hat Jared die zwei Menschen erwischt, denen ich am meisten vertraut, weil sie mich gemeinsam varieten. Und in diesem Moment hat ich keine Ahnung, dass dieser Abend der schlimmste Ben meines Lebens, der erst Schritt zu allem worden würde, was ich mir jemals gewünscht hat. Willkommen. Wenn du des Heirer schaust, dann glaub ich, dass du genau im richtigen Moment Heirer bist. Ich heiß Nadia. Und ich werde dir ein Gesicht erzählen, die ich lang seit niemandem erzählt heb, nicht meiner Mutter, nicht meinen Kundinnen niemandem. Weil is weidet, sei zu erzählen. Aber auch, weil sei am Ende so verdammt gut word, dass ich sei einfach nicht mehr für mich behalten kann. Das Heirer ist kein Mädchengeschicht. Es gibt keinen Prinzen auf einem weißen Pferd. Es gibt Schmers still, Scham dan, irgendwo dazwischen, einen Moment, in dem das Leben dir zeigt, wofür all das gut war. Bleib bis zum End. Denn das letzt was ich dir hut sage, könnt genau das sein, was du Jared brauchst. Und wenn dies Geskich jemanden beruhigt, denn du kennst, jemanden, der Jared durch sein eigen dunkelst Nacht jate, dan Teil sei. Manchmal ist die Einzeit, Bruk aus dem Schmers heraus des Wissen, das jemand anders denselben Fluskan durchquert hat und lebt, davon zu erzählen. Abonnier diesen Kanal, wenn du Geschichten willst, die wirklich zählen. Ich bin in Montana aufgewachsen. Nicht dem Montana aus Hochglans Magazinen, dem echten. Whitefelder kalt Winter, klein Stead, in denen jeder jeden kennt und des manchmal ein Segen und manchmal ein Flutsch ist. Mit ich tunzwinzig Jahren hat ich einen kleinen Blumenladen in der Hauptstraße unserer Stadt. Hieß Rosenzeit, ich weiß, nicht besonders originell, aber mein Mutter hat einen so genannt, als sei mir half des Schild aufzuhängen, und ich hat nicht des hers gehabt, es zu ändern. Ich liebt diesen Laden. Ich liebt den Gerech von frischen Stilen, und future Erd am frühen Morgen. Ich liebt es, wenn jemand hierenkam mit einem Gesicht voller Sorgen und den Laden, mit einem Strauß in der Hand und einem leichten Lächeln wieder Verlass. Blumen haben die Stillkraft, sei Sagendes, wofür Menschen kein Wort finden. Kol war seit wir Jahren mein Freund. Wenn ich ehrlich bin, und ich word hut sehr ehrlich sein, war Koldes, was viel Frauen als den perfekten Mann beschreiben würden, solange man nicht zu genau hinschaut. Gut aussehend, charmant, immer mit einem Witz auf den Lippen. Arbeitet in einem Versicherungsbüro, liebt sen Freund, liebt Sonntagsfrühstück und liebt es, geliebt zu werden. Ich dacht, ich liebt eihen. Vielleicht tat ich es auch. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, glaub ich liebt vor allem die Idee von Stabilität, die für mich darstellt. Priya war mein beste Freundin seit dem College, ich jar telefonate am Mitternacht, gemeinsamer Geburtstagspartys, gedilter Geheimnis, gegenseitiger Unterstützung. Sie war die erste Person, die ich anrief, wenn etwas Guts passiert, und die erste, die ich anrief, wenn etwas schief ging. Wir nannten uns gegenseitig Schwester. Nicht aus Gewohnheit, sondern weil es sich so anfühlt. Zumindest dacht ich das. Es gab klein Moment, wenn sie Dinge, die ich ignoriert hat. Priya, die ein bisschen zu oft erwähnt, wie witzig Cole sei. Cole, der sein Telefon ein bisschen zu schnell umdreht, wenn ich den Raum betrat. Eine Bend, in dem ich die beiden beim Laschen überrascht und beid sofort verstimmten, als wäre ich in etwas herangeplatzt, das nicht für mein Augen gedacht war. Ich erzählt mir selbst Geschichten. Ich sagt mir, ich sei zu misstrauisch, zu empfindlich. Ich sagt mir, dass echt lieb Vertrauen bedeutet, und ich vertraut einen beiden. Das war mein größter Fehler. Es war ein Donnerstagabend im Oktober. Ich hat den ganzen Tag im Laden gearbeitet und dabei heimlich Coles Lieblingsgericht gekocht, na ja, zumindest Mamas Rezept dafür befolgt. Es war sein Geburtstag. Kein groß Fest. Nur war zwei, Kursenlicht sein Lieblingsessen, ein kleines Geschenk, das ich drei Wochen lang gespart hat. Was nicht, dass ich früher nach Haus kommen würde.
Dacht, ich would bis abends I am Leben sein. Ich hat einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Ich öffnet die Tür, und für einen kurzen, seltsamen Moment glaubt ich wäre in der falschen Wohnung. Dan versten mein Gehirn was mein Augen sahen. Und dan wünscht ich mir, ich hätt gar nichts gesehen. Priya wurde. Ich word dir nicht die Details erzählen. Die braucht dies Geskicht nicht. Was ich dir erzählen word, was danak passiert, weil das die eigentlich Geskicht ist. Kol sa mich und word weiss wie die wand hinter ihm. Priya sa mich und sagt kein Wort. Nicht einmal meinen Namen. Sieben Monat, das war was mir sagt, als ich endlich sprechen konnte. Sieben Monat. Während ich Blumen für Hochzeiten anderer Paare rangiert, während ich in unserem gemeinsamen Urlaub für den nächsten Sommer plant, während ich mich fragt, ob vielleicht irgendwann mein Hand anhalten würde, sieben Monat. Ich fragt Priya nur ein Frage. Ich sagt, hattest du auch nur einen einzigen Moment, in dem du an mich gedacht hast? Sei schaut mich an und sagt, Nadja, du und Cole, her Wortskan lang nicht mehr glücklich. Ich heb des gesehen, auch wenn du es nicht sehen wolltest. Keine Entschuldigung, kein Ruhe, ein Rechtfertigung. Ich nahm mein Handtasch, mein Schlüssel und ging. Ich schrei nicht. Ich weint nicht, noch nicht. Ich setzt mich in mein Auto und fuhr. Ich weiß nicht, wie lang ich fuhr. Irgendwann hielt ich vor meinem Leben in. Es war kurz nach 2 Uhr morgens. Das Licht der Straßenlatern fiel durch das Schaufenster auf die Blumen drinnen, frisch Rosen, die ich für ein Hochzeitsbestellung am nächsten Tag vorbereitet hat. Und ich saß da und dacht, ich arrangiere Blumen für das Glück anderer Menschen, während mein eigenes Leben geraden Stücken auf dem Boden liegt. Dan weint ich. Lange, und allein. Die nächsten Wochen während was ich nur als des still Zerbrechen beschreiben kann, nicht dramatisch, nicht laut. Einfach leise und grau und unendlich schwer. Ich verler die Wohnung, sei stand auf Coles Namen. Ich sag zu meiner Mutter zurück. Mama Rose sagt nichts, als ich mit 2 Koffern und roten Augen in ihrer Tür stand. Sei öffnet einfach die Tür, ließ mich hierin und kocht Tee. Das war alles was ich bracht und alles was sei sagen must. Der Laden lit auch. Ich kam morgens rein, saß vor leeren Wesen und konnt mich nicht dazu bringen, was zu tun. Mein Stamkendinnen merkten Bestellungen blieben aus. Ein Frau, die immer freitags Blumen kauft, hört auf zu kommen. Ich weiß nicht, ob in mir lag oder in Zufall, aber in meinem damaligen Zustand war ein weiterer Schlag. Ich dacht daran, den Laden aufzugeben. Wirklich. Ich rich niet durch, weil ich für die Einrichtung bekommen would, ob ich meinen Mietvertrag früher auflösen könnt, was ich danach tun would. Was einfaches. Was bei dem Mann nicht fühlen muss. Vielleicht ein Kassierin in einem Supermarkt. Was bei dem Mann einfach funktioniert. Aber dann, in einem grauen Novembermorgen, fand ich etwas. Ich räumt alt Bestellmappen auf, wollt eigentlich Platz Mädchen für nichts Bestimmtes, und fiel ein gefältiges Stück Papier heraus. Ein Handschreiben Notiz von einer Kundin, die ich kaum noch in Erinnerung hat. Sie hat letztes Jahr Blumen für die Beerdigung ihrer Mutter bestellt. Und in diesem Zettel schrieb sie, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber die Blumen sehen aus, als hätten sie mein Mutter gekannt, als hätten sie ihre Farben getragen. Ich werde des nie vergessen. Denk. Ich las diesen Zettel dreimal. Dan faltet ich ein und steckt ein in mein Jackentasche. Und ich blieb. 3 Monat nach jener Nacht, es war Anfang Februar, der Schnee lag noch auf den Feldern, klingelt das Telefon am Laden. Ein männlich Stimme, professionell und freundlich, fragt nach einem großen Auftrag. Blumen für ein Privatveranstaltung auf einem Ranchanwissen außerhalb der Stadt? 150 Gestek in einer Watch. Mein erster Gedenk war, das schaff ich nie allein. Mein zweiter Gedenk war, ich brauch das Geld. Mein dritter Gedenk, und der überrascht mich selbst, war, ich will das Mädchen. Ich rief 3 Frauen an, die ich kannt, lokal Gärtnerinnen, ein davon sogar ein alt Schulfreundin, und wir arbeiteten 5 Tage lang zusammen.
Ich entscheid mich gegen importiert Rosen und Tiere Orchideen. Stattdessen verwendet ich das, was Montana selbst zu bieten hat einheimisch Wildblumen, Zart Gresser, Zweig von Prärippflanzen, Beeren, die im Winter enduren esten Hingen. Is war roh, is war wild, is war ehrlich. Ich liefert die Blumen selbst in. Das Anwesen war vierzig Minuten von der Stadt entfernt. Als ich durch das Tor fuhr, hielt ich unwillkürlich die Luft in. Is war kein Anwesen, is war ein Weltfuhr sich. Tausend von Hektar Land, Rinder soit des Odreicht, ein Haupthaus aus dunklem Hals an Stein, des sich in die Landschaft einfügt, als wäre is dort Juetzen. Die Hale Ranch, ich wusste den Namen. Jeder in dieser Gegend kennt den Namen Hale. Richard Hale war einer der größten Landwirtschafts- und Agrartourismusunternehmer in der gesamten Westregion. Ich hatte nie erwartet, sen einfach zu benutzen. Ein älterer Herr empfing mich Mr. Denton, wie sich vorstellt. Ruhig, warmherzig, mit dieser Art von Wood, die man nicht kaufen kann. Half mir beim Ausleden und begleitet mich durch das Haupthaus, während ich die Gestik aufstellt. Beobachtet mich ein Weil schweigend. Dann sagt woher haben Sie dies Pflanzen? Das sind kein Blumen aus einem Katalog. Ich erklärt eichem. Die Wildblumen, die Gresser, die lokalen Pflanzen. Hört zu, als would sich jedes Wort merken. Dan sagt Worten sei bit und verschwind. Sein Minuten später kam zurück. Hinter ihm ein Mann, vielleicht Anfang 50, in Arbeitsstiefeln und einem schlichten Flannelhemd. Kein die ich het sehen können. Kein Selbstdarstellung. Nur ruhig aufmerksam augen. Schaut sich die Blumen und etwas zu sagen. Dann schaut mich und stellt mir ein einzig Frage. Haben Sie dies Blumen selbst ausgewählt, oder hat man einen gesagt, was Sie nehmen sollen? Ich sagt, ich habe sie selbst ausgewählt. Nicht, nur ein einziges Nicken, aber irgendetwas in seinem Blick verändert sich. Richard Hale bat mich, sitzen zu bleiben. Ließ Kaffee bringen, Mama Rose's Lieblingstas wäre des Juessen, dacht ich und erklärt mir, waren arbeitet. Plant ein Agrartourismusresort auf seinem Land. Nicht des üblich. Kein Spa mit Hubelen Fotos in der Wand. Etwas wirklich außergewöhnliches, ein Erlebnis, bei dem Gast aus der ganzen Welt kommen würden, des echt Montana zu erleben. Echt Landwirtschaft, echt Nader, echt Geschichten. Ein Teil dieses Erlebnisses, ein Kernstück, des einem besonders am Herzen lag, war ein lebendige Blumenlandschaft. Ein Art botanischer Erlebnisbereich, der sich mit den Jahreszeiten verändert. Einheimisch Pflanzen, handkuratiert, mit Geschichte und Bedeutung. Hat Designer aus New York kontaktiert, aus London, sogar aus Paris. Alle hatten Vorschläge gemacht, alle hatten Konzept geliefert. Keiner hat Montana verstanden. Die wollten mir importiert Pommen in die Prairie stellen, sagt trocken. Ich muss trotz allem Kurs laschen. Schaut mich direkt und sagt, was ich in ihren Blumen hut gesehen heb, ist das erstmal, das ich verstanden heb, was ich eigentlich such. Sie haben Montana in Glas gestellt, das ist nicht lehrbar. Ich weiß noch, wie mein Herz schneller schlug. Und gleichzeitig die Stimme in mir, dies klein, Moodstimme, die Nakalem, was ich durchgemacht hat, immer noch flüstert, du bist doch nur ein Floristin. Was kannst du skan? Ich sagt ihm genau das. Ich sagt, ich bin ein klein Floristin aus einer kleinen Stadt. Ich heb keinen Designabschluss. Ich heb kein Portfolio mit Hochglanzprojekten. Lehnt sich zurück und sagt, die besten Architekten, die ich getroffen haben mit vogelgefeigen angefangen. Das Diplom baut kein Heuser, die man liebt, die Argentan is. Matcht mir ein Angebot, kein Almosen, kein Jeffeligkeit. Einen echten Geschäftsvertrag, ich sollt des botanisch Konzept für die erste Phase des Resorts entwickeln und umsetzen. Gab mir Zeit, gab mir Budget und gab mir etwas, des noch wertvoller war, vollständige kreative Freiheit. Ich fuhr nach Haus und saß in Mama Rose's Couch bis Mitternacht. Sie fragt mich nichts, sie wartet. Irgendwann schaut ich seien und sagt, ich glaub, ich heb Jared ein Chance bekommen, die ich nicht verdiene. Und sie sagt,
Oder die Chance hat dich gerade gefunden, weil du bereit bist, auch wenn du es nicht weißt. Ich sagt ja. Und dann begann die Test unschönst Arbeit meines Lebens. Ich verbracht die ersten zwei Wochen damit, das Land selbst zu studieren. Nicht mit Büchern, ich ging raus. Ich lief durch die Felder der Heil, Ranch mit einem Notizbuch und einem alten Fotoapparat, den mir mein Mutter als Teenager geschenkt hat. Ich fotografiert Gresser, Wildkräuter, Fletchen auf Steinen, die Farbe des Himmels zu verschiedenen Tageszeiten. Ich wollte verstehen, why das Land atmet. Dan entwarf ich ein Konzept, das kein Blumen in Vasen kannt. Stattdessen, lebend Wildblumenfelder, die sich mit den Jahreszeiten verändern. Weij aus Nederstein, die sich durch Bluhend Prärien schlengelten. Informationstafeln, handschrieben, nicht gedruckt, die jedem Besucher erklären, warum dies Pieflans heirer wetst was sei Bibliothek, welches Tier von Eiher lebt. Kein Museum. Ein Gespräch zwischen Mensch und Erd. Ich holt mir Hilf. Ich rief lokal Bayerinnen en. Ein alt Dame, die seit 50 Jahren Kreator zusteht und eigentlich aufgehört hat, mit urgengemendem zu reden. Ein Jungmutter, die auf ihrem kleinen Hof Ringelblumen wachsen ließ, weil sie kein Zeit für Gemus hat. Frauen aus meiner Gemend, die ich kaum kannt, aber deren Hend die Erd kannten wie ich des Schalenbrit meines Lebens. Wurden zu einem Team. Nicht durch einen Businessplan, durch Vertrauen und gemeinsame Arbeit. Richard schott alle wir watchen vorbe. Stellt Fragen. Echt Fragen nicht mich zu überprüfen, sondern weil wirklich verstehen wollt, warum ich bestimmt Entscheidungen traf. War nicht der Type Man, der ein Projekt kauft und dann verschwindet. Wurde, lies unverlässlich. Es gab schwierig Moment. Es gab Watchen, in denen ich sicher war, dass ich versigen would. Das des alls ein Missverständnis war und das jemand morgen anrufen would. Mir zu sagen, dass sei einen echten Designer eingestellt hatten. Es gab ein Nacht, in der ein starker Frost die erst Pieflansre, zerstört und ich weint, nicht wegen der Pieflansen, sondern weil mein Körper endlich die Erlaubnis gefunden hat, als auf einmal rauszulassen. Aber am nächsten Morgen stand ich wieder auf. Und ich Pieflanst nu. Das Resort öffnet an einem Samstag im späten Frühjahr. Ich erinnere mich an diesen Morgen, als wäre gestern gewesen. Ich stand am Rand des großen Wildblumenfeldes, mein Wildblumenfeld, und schaut zu, wie die ersten Gäste durch das Tor kamen. Ich sah eine Frau stehen bleiben. Einfach so mitten auf dem Weg. Sie schaut auf die Felder, die sich in der Morgenluft bewegten und hielt in nie. Ihr Begleiter ging weiter, merkt es erst nach ein paar Schritten und kam zurück. Und sie zeigt einfach auf die Blumen, nichts weiter. Nur dies Gest, ich must wegschauen, weil mir die Tränen kamen. Nicht aus Traurigkeit. Aus etwas, für das ich damals noch kein Wort hat. Hut nen ich es, ankommen. Die National Agrar- und Reisepress berichtet über das Resort. Ein groß Lifestyle-Zeitschrift wollt ein Geskicht Mädchen, über das Konzept, über Richard Hales Vision, über die lokalen Frauen, die das Projekt umgesetzt hatten. Sie fragten, ob sie Fotos Mädchen dürfen. In den Feldern, mit mir. Ich stand auf dem Boden, auf dem ich vor einem Jar Blumen angeliefert hat wie ein Fremd. Jetzt trug dieses Land meinen Namen im Konzept des Resorts. In der Kart, die Gäste bekamen, stand unter botanischer Erlebnisbereich ein kleiner Satz. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Nadia's Wildflower Studio, Montana. Ich las diesen Satz undacht in ein zitternd Frau in einem, Auto vor einem kleinen Laden am 2 Uhr morgens. Ein Jahr nach der Eröffnung bekam ich ein Einladung im Briefkasten. Ein Hochzeitseinladung. Kohl und Priya. Ich hielt den Umschlag in den Händen. Ich öffnet ein. Ich las ein. Und dann legt ich ein ruhig auf den Tisch. Ich saß ein Weile und wartet darauf, dass es wedet. Ich wartet auf die Well auf den Schmers auf irgendetwas. Aber was kam war nichts, kein Bitterkeit, kein Zorn, nur ein still, ruhig Erkenntnis. Sie hatten sich entschieden und ich hat mich auch entschieden. Nur hat mein Wall mich herein gefuhit. Deshalb Wochenend hat ich einen Fototermin für die Zeitschrift. Und ich ging dorthin.
Ich stan zwischen den Blumen, die ich gepflanzt hat, in dem Licht, des Montana Kent, dies is warm, goldien Herbslicht, des die Welt außerhin lässt, als het gemmen sei extra für diesen Moment gemmelt. Ich dacht en Priya. Ich dacht en Kohl. Ich wünscht eignen, des war des seltsam des war deren, ich wünscht eignen wirklich Glück. Nicht weil ich so besonders grossersig bin, sondern weil ich gelernt hat, I her veret war nicht mein Untergang. War mein Abflug. Mein Leden, die Klein, Rosenzeit, hat inzwischen viermal so viel Bestellungen YGs über. Ich hat wir Mitarbeiterinnen eingestellt. Drei davon waren Frauen aus meiner Gemeind, die ich durch das Ranch-Projekt kennengelernt hat. Ich plant ein zweit Saison für das Resort. Richard Hill hat gefragt, ob wir den Bereich auf zwei weiter Hektar ausdehnen könnten. Ich sagt ja, natürlich sagt ich ja. Wenn du bis hierher zugehört hast, dann weißt du jetzt alles. Du weißt, why ich in meinem Auto saß und nicht wusst, ob ich noch atmen wollt. Du weißt, why is sich anfühlt, wenn die zwei Menschen, denen du am meisten vertraut hast, gemeinsam entscheiden, dass du is nicht wert bist. Du weißt, why ein Leben sein kann, der früher nach Leben geraten hat. Aber du weißt jetzt auch, is war nicht das End. Is war ein Adress, die Geno Adress in der mein Ex-Leben auf mich geortet hat. Ich sage dir nicht, das Verret gut ist. Ich sage dir nicht, das Schmers ein Geschenk ist. Schmers ist Schmers und darf waiten. Darf dich auf den Boden bringen. Darf dich für ein Weil lehmen. Aber darf nicht das letzte Wort haben. Du bist nicht die Person, die jemand anders verlassen hat. Du bist die Person, die danach noch steht, die noch atmet, die noch einen kleinen Leben aufschließt, auch wenn die Hände zittern. Die noch ja sagt, wenn das Leben anklopft, auch wenn die Stimme im Kopf flüstert, du seist nicht gut genug. Du bist gut genug, du warst is immer. Wenn dies geskicht dich beruhigt hat, wenn urgendet was davon sich angefühlt hat, why den eigen geskicht, oder why die geskicht von gemendem, denn du liebst dan teil dieses Video. Jetzt, gleich. Weil gemmen de drossen genodes brocht, was du Jerry gehört hast. Abonnier diesen Kanal. Hinterlass einen Kommentar und erzähl mir. Was war den Moment, in dem des Leben dir die Tour gezeigt hat? Der Moment, in dem du nicht mehr wusstest, why is weitergeht, und is dan doch irgendwie weiterging? Ich lies jeden einzelnen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, bleib stark. Und vergiss nicht. Manchmal ist der schlimmste ben deines Lebens nur der erst Kapital von etwas, das noch niemand gelassen hat.